Adonai Molamiyad Velidola Sayan Kaikad Dailidad Shabach Masecha Ogvorashecha Yagidu Hadakivad Haidecha V'dizan Niflashecha Asicha V'ezun Neshecha Yemenu Ugdulascha Atabrana Zachar Abtov Chayabiyu V'tzidkascha Yiranenu Chanu Mirachum Adonai Elech Apayim U'dach Ased Taiv Adonai L'akal V'rachamav Al Kol Masav Yaducha Adonai Kol Masecha V'chasidecha Yivachucha K'vay Malchuscha Yain Eiruk Chayida Beiru Lehaidi Alifnei Adam Guvray Savach Vaid Adam Malchusay Malchuscha Malchus Kol Eilamim Umem Shadecha B'chal Levadai Samech Adonai L'chol HaNoiflin V'zay Keiv L'chol HaKfufim Einei Chai L'lecha Yisaveiru V'yatanai Sei L'zach L'mitai V'seyachas Yadecha Umazvi Alecha Chayretzai Tzadik Adonai V'chal Direchav V'chasid V'chal Masav Karim Adonai L'chal Kairav L'chal Asher Yikuv Emet V'tzay Yireyav Yaseh V'yeshav Asher Mishma V'yeshiyem Shemer Adonai Yishkal HaYavach V'yeshkal HaShayim Ya'asmit Tzilas Adonai Yidaber Pi V'varech Chavoseh Shem Katzai Li'olamad Achnu Nivarech Meyata V'yadai Lam Hallelujah Amen. 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 Yehi Shmei Rabba Mivarach Li'olam Olam Yomaya Yisbarech Amen. Amen. Don't forget to say Zachenu U'michamoicha Hamelech HaKodesh Hamelech HaMishpat Uchseiv and U'v'Sefer Chaim. And daven with Kavanah.
Baruch Shemai. Baruch Shemai. Amen. Baruch Shemai. Amen. Natisach, Narisach, Knayam, Siach, Sai, Safei, Kainus, Amshashim, Mincha, Kedushak, Akasa, Vayan, Neviyachad, Vikaya, Azeh, Ozeh, Viyamaz. Kadesh, 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 Adinai, Tzvai, Shmulai, Chala, Aretz, Kvaydai. Baruch, Kvayd, Adinai, Nukaimai. Yivlach, Adinai, La'aylam, Alahayach, Tzir, Ledai, Vadai, Hallelujah. Baruch Shemai. Amen. 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 Baruch Shemai. Tishrei, Tafshin, Mem
כי אנחנו לך, שעתו אדוני אלוהינו, ואלוהי אבותינו, אלוהי כל בשר, יצאנו יעזון הרשת, ברחייס ועידייס, לשמך הגדול, והקדש, אבינו וקיימתנו, כאן חיינו, וזכרתנו, כל יעשנו, נחת כתכוון, שמלך לשמע חוקיך, ולעשות לתיינך, ולימדך ולנזלם, עשיינו מיידים בך, פלר עלי דייס. Baruch Shemai. Amen. Sefer Chaim, Bracha, Shalom, Vanasa, Taiva, Yeshuv, Nachama, Oxedes, Taivas, Chaziv, Nikasiv, Lefanacha, Anachla, Vachal, Amcha, Beis, Yisrael, Chaim, Taivim, Shalom. Baruch Shemai. Amen. Vayavar Adonai Apana Vayikra Adonai Adonai Rachum V'Chanun Erech Apayim V'Rav Chesed V'Yemes Met Chesed Nalafim V'Seyavayim V'Pesha V'Chatav V'Nateh. Page 58 of Vinu Malkeinu Kinderlach and Yamir Chabayov.
Back to page 13. לא. ואנחנו לא נדע מה נעשה כי הלך עינינו זכי רחמך אדוני וחסדך כי מיילמנו Amen. 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 Yehei Shmei Rabba Mivarach Li'olam Olam Yomaya Yisbarach. Amen. 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 The David Adonai division. Aleinu l'shabeach l'Adonai nakal l'seis gedula l'yitzev reisis shela yatzanu k'yaratzais v'la yisamanu k'mishbachais adama shela yisam kakeinu chem v'gai aleinu techai l'amaynam shehem yishtachavim lehavov larik ואנחנו קיימים משחבים מדים לפני מלך מחיים לכם הקדוש ברוך הוא שהונה את השמיים ויש את הארץ ומה שביקר בשמיים ממעל ושכינה עשו זה בגבל ממרים הוא עליינו עיני אבס מגש ואפס ולעשי כעקוס ובסרסי וידעי תאיים ושבי סבונה תנאי אלוהים בשמיים ממעל ואלס מתחת עיני ויעקי נקווה לך אדוני עליינו לילה ישמעירה בסבירה שזכה להביא גלולים מן הארץ האלים קרסי קרסו לשכן העולם במחוש עדי בחומי ועשה יקרוב שמך לעמס לך כאיש היארץ יכיר וידו כאיש הסיירל כי לך תחלק וברך תשבע כל השן ונחל רעינו יקרב בנו ולבחת שמך יקרסנו וכאן נחום עלי המסע מחוסך ושיר חולי ימי לילמד כי מחושך יום היד תמנח וחבל ככתוב בסרסך עדיין ינח לילה מועד ונאמר והיד ינח למלך על הארץ ויאמר יהיה עדיין יכול לשמוע יחד
Isach, und Mishayat Tishrei Kitava, und Zeit Teves of Vaynava Vilayakum Timano, and Zeit Teves of Vaynava Vilayakum Timano, and Zeit Teves of Vaynava Vilayakum. Zeit Teves of Vaynava Vilayakum Timano. Zeit Teves of Vaynava Vilayakum Timano. V'yazikna dikneyo, v'yatzayva ani esval, ani asisiv, ani esav, ani esva v'amalek. After Adikim yaidu nishmacha, yaisu yisarim esva, v'yalakim nishiyasim. Everybody sit quietly on your places. Madrichim, Malamdim, please be seated or stand at the back. Amen. 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 Yeheis meyava mivava, liyala v'lo meyomaya, yisvarech. Amen. 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 Now, as per arrangements, everybody, including the madrichim and madrichos, as malamdim, are to be seated now. Nobody is to be standing. That's the rule. I want to say, in the presence of the Rebbe Zal Gesundsein, that so far you're doing a beautiful job. And let's keep it going this way. I also want to say to the Bochim that now we can pinpoint the noise. It's not coming from the kids, and if it comes from you, next time you don't come. That goes for the ladies too. So please work with us, and everything will be very, very nice. We move ahead now to the Yud-based Psukim. Torah Tziva will now be recited by Chanishur of Mostos Daycare Center. Alem of Dein Keppeler, that was sweet. Shema Yisrael. What happened? Shema Yisrael will now be recited
by Leon Aryeh Migabovsky from Russia, who is attending the Glenwood Release Time Center. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Spasiba. Okay. The Chol Davida will now be recited by Chana Lustig of the Beis Rivka Schools. Chana. Everybody is to be seated, including the teachers. Including the teachers. The lady teachers, too, I mean. Michal Dar Kadar Chaya Adam Levi Es Asmai Keilu Wow Yatza Mitzrayim. Thank you, Chana. Very good. Kol Yisrael by Chayesora Goldstein of the Beis Rivka School. Kol Yisrael Yes Lahem Elek Li'olam Abba Denemer Diyamer Kulam Tabikim Li'olam Yesu Aret Mefer Matoai Mafei Yodai Lizba'er. Thank you very much, Chayesora. Okay, Kikore will now be recited by Zalman Heber of Lubavitcher Yeshivas. Oh, wait. You here? Is Adina Zelinsky here? Okay, we'll have to give you another one later. We picked him in an emergency. We didn't think we had the right customer. Okay, Adina Zelinsky of Beis Rivka. We had promised at first. We didn't know you were here. Okay. Ki Parov Elecha Hadavar Me'od Beficha Uvavavcha V'asasa. Okay, excuse us, Adina. We didn't want to do you out of it. Necham Adina Schaefer, V'hinei Hashem, from Beis Rivka. V'hinei Hashem Mitzav Alav Umlai Kol Haaretz Kivaytai Umabit Alav Uvachem Klayais Balei Im Avdai Para'ai. Thank you very much, Medina. Okay, Vishinantam will now be recited by Menachem Mendel Goldberg of Lubavitcher Yeshivas. Zinantom Nevaracha V'dibarta Tom V'shivtecha V'rishacha V'vlachtecha V'derech V'vshachtecha V'gumecha. Yashikoyach. Okay, Bereshis will now be recited by Anshel Pratt from Long Beach, California, who is learning in the Lubavitcher Yeshiva in Brooklyn. Bereshis Bara Akim Es Hatamayim Beis Haaretz. Yashikoyach, that's the spirit, boy.
Your Gaiti will now be recited by Shlomo Abba HaKoyen Zarchi of Lubavitcher Yeshivas. Yagaiti! Vilay! Matati! Al! Tamin! Lai! Yagaiti! Umatati! Al! Tamin! Yagaiti! Umatati! Tamin! Thank you very much. Beautiful. Okay? V'yahavta will now be recited. Wait, listen to this. By Yaakov Peretz, a member of Tzivos Hashem, who is here from Casablanca, Morocco. Safta! Lecha! Kamacha! Rabbi! Akiva! Omer! Zev! Zev! Kadosh! Patach! Merci beaucoup. V'zeh Kol Ha'odom will now be recited by Eliyahu Mishalovim from Oholei Torah. V'zeh! Kol! Ha'odom! V'tachlis! V'yaseh! U'miyas! Kol! Ha'oloi! Elyonim! V'tachtonim! Miyas! Mas! Dira! Zeh! V'tachtonim! Yeshikoyach. Okay, and finally, Yismach Yisrael will now be recited by Peretz Chaim from Oholei Torah. Yismach! Yisrael! B'yosef! Peiros! Shekel! Mi! Shahu! Mizana! Yisrael! Yay! Loi! Yismayach! B'simchas! Hashem! Hashem! Sos! B'samayach! B'dirasai! B'tachtonim! Yechai Adonai Moreinu Rabbeinu! Yechai Adonai Moreinu Rabbeinu! Yechai Adonai Moreinu Rabbeinu! Yechai! 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 Mashiach Nahawe, Mashiach Nahawe, Mashiach Nahawe,
What's happening? What's happening, boys? Boys! Hello. Are they leaving? Are they leaving? Are they leaving now? Or are they staying? Okay. All right, everybody, let me have your attention, boys and girls. I think the signal that was taught to you was what? Number 1, right? The boys are doing great. How about the girls? Please finish up your business. Hurry up. We can't wait. I just want to make a small mention of the various prizes that we have, the Sfarim, the pictures of the Rebbe, and other valuable things such as wristwatches, which will be given away, as you know, to the best class, and also to the lucky winners in each group, which will be raffled off in your yeshivas and your Beishivka and Moisés and Miyas Hashem tomorrow. So remember, you have yet a big job to do, and make sure that we can be proud of you. Now, let's not deviate from the Seder. The boys and girls did a beautiful job today in the Psukim. I'm very proud of them. I'm sure you are too. So let's give them a big round of applause. Okay, now, time to hurry up a little bit over there. Everybody's attention should be to the Rebbe. Is everything finished by the girls? Okay, now, this is the way it should be throughout the time that the Rebbe Zolgazunstein speaks. And we'll try to give you a brief translation. I'll try to make it a little shorter so it wouldn't take so much time. This is beautiful. Keep it this way. And now to the Rebbe Zolgazunstein. Wie abgerät hat und das zusammengeklieben, alle von die von Zivis Hashem, und sie zusammen, legt wie ihr Töchter gesagt, hafter lejacho konecho, a das klau Godel beteire, winzert jeder von euch, als du lechem soll das Echid ankommen, zu noch idische Kinder, was sie seinen dort nicht da begufern, als sie soll nehmen von dem Ruach und von dem Chayes, von der Service in der Tshuva, verbunden mit Davnen, wie gesagt, früher gedavnt vieles Mincha, verbunden nechet mit Divrei Teira, wie die Töchter gesagt, die 12 Psukim und mein Morde Chazal, und verbunden nechet mit der Sache, mit der Mitzvah von Zdoko, wo ihr es geben bei dem Sium von dem einzigen Zusammenkleiden, wo da soll Maschpia sein und wirken auf euch und auf uns
und durch euch auf alle jüdische Kinder, als sie sollen noch mehr bestärkt werden und zukommen in der Ksive Wachsimo Tevo, wo sie haben bekommen von den Melech, Malcha am Lochem HaKodesh Baruch Hu, Bereish HaShono, was durch ein Seif kann noch mehr mäßig sein und noch mehr zugeben, als sie sollen haben ein glücklichen Jahr, sei Begashvi, sei Beruchnijes, unhebendig und noch mehr zugeben und lernen Teile und Mekayen sein Mitzvahs, Echet, Schwiebe und Zdoko und alle Mitzvahs und dem Klau Godel Beteile, Mekayen sein auf Einwirken, Ingelach auf Ingelach und Medelach auf Medelach, als sie sollen Echet sein in Zivis Hashem und Menazeier sein dem Jetzer und durch den Ruf bringen dem Nizochen von Jüdischkeit in der ganzen Welt, wo das wird gleich bringen Moschiachen, wie wird das doch gesungen, am will haben Moschiach now, soll das also sein befehlt. In was ist speziell ausgeteilt, als für mich Schuvo, und das sagt man, was die spezielle Jachas und Beziehung von den Ebersten ist, zu jeder Jiden und alle Jiden, unheimlich von jüdischen Kindern von Zivis Hashem. Und man kommt sich als für mich Schuvo, heben sich davon mit Reish HaShono, und demut hat jeder von euch, die Techechi Klal Israel mit dem ganzen jüdischen Volk, noch einmal gekränt den Ebersten als Melech Israel und Melech Oelam, noch einmal von das Nei, als ein Kaiser, was als ein Kind, was demut Vitzerdach, aber erst da machtig gewesen, gekränt dem Kaiser, darf man doch zu ihm haben, noch mehr Covid, wie sie gewesen bis damals. Und der Covid darf sich auswirken auf allerlei Wegen, speziell auch noch Chedisch Elon. Es ist schon der Melech nicht Basode, nur gefindet sich schon bei ihm Al-Hussein in seinem Hauptstadt. Und dort in Gufe gefindet sich in seinen Armen, in seinem Palast. Sagt Tero, wo sie wird angerufen, Teras Chaim und Terorei, sie macht lichtig, man soll wissen, was sie mit darf sich fühlen, sagt Tero, als in Aseres im Meid Schuva, ist Disho Hashem Behimotzei, Krau die Jesi Korei, und demol gefindt sich der Eberster noch nennter und noch mehr zugebunden zu jeder Rieden unheimlich von jüdischen Kindern, noch mehr wie ein ganzes Jahr. Aber statt dem, was wir gekonnt trachten, aber wie bald damit machtig gewesen dem Melech, ist Chas wie Scholem, abgesundet von ihnen, auf die Alkoholponen nicht als ein Neuend, sagt man ein Punkt verkehrt. Der Rebester hebt Ton, gleich wie man hat ihn gekränt, als ein Melech kommt gleich und wird noch nennter, zu die alle, was haben den Mammlich gewählt, als ein Melech, und sie wird der Kilo Hamoil El Hanitzut, wird noch mehr nennter, zu Nitzut, zu jeder jüdischen Neshama, was gefindet sich in einem jüdischen Gut, unheimlich von gar kleine Kinder, und demol gefindet sich gar non zu sehen, und noch mehr wie ein ganzes Jahr, was Mehine Hashem Nitzavalo, wie wird erst da gesagt, wo das über ein ganzes Jahr ist noch nennter,
gefindt sich in a Seres in Schuvo und guckt sich zu, welchen Klois war lebt und hat am Neue und ist Netzer Matoilis Freud. Bringt sich mit jeder Iden unendlich von kleinen Kindern und ist gibt noch mehr zu. In allem, in was der Nötigen sagt, sei Begashmi, sei Beruchnies, wo der Funde verstandig, a wie viel is hat getan als Zivis Hashem, in alle gute Sachen, in Lernen Teil und Mekaien sein Mitzvahs, ist sicher, wissendig, der Rebischter hebt an dem Jahr, gleich noch durch, wenn hat machtig geworden, durch den, was kommt zu, noch lernt und noch tiefer, in jeder jüdischen Neshama wird sicher tun mit noch mehr Lebendigkeit und mit noch mehr Simcha und Levov und fühlen sich, wie sie passt sich fühlen, für Zivis Hashem und das wird machen den Nebelsten noch mehr lernen, zu jedem von euch und durch zu dem Ganzen, zu euren Eltern und Chaverim und Chaveris und zum ganzen jüdischen Volk, bis wann es das noch mehr zuheilen, die Nonzkeit von den Nebelsten, was sie sein Mann pflegt, in dem Beis Hamikdash, wo dort ist gewähnt, Hashem Yeroi, dort hat man gesehen, Göttlichkeit, mit einer Bossor, bin Heere, Biameinu, Mamash, in der Gejula, alle dem Mashiach Tzidkenu, wo demult es erhechet, der Rob der Beis Hamikdash, der Mikdash Adne, keinen Yodecha. The Rebbe spoke about the importance of getting together here today, the Tzivis Hashem, in which we express the great concern that we have for each other. I mean, as we said before, that this is a very, very important rule in the Torah, and through us will reach out to other children from whom they will take the spirit, and they will become closer to the Rabbeinu Shalom, to the fact that we daven Mincha, and then we said the Divrei Torah and the Psukim, and then we're going to give out stock at the end. So this will bring about that the Rabbeinu Shalom will add to each and every one of us, and to Klal Yisrael, to all the people of Israel, a better year and more in the Ksiva V'Achzima Teva, that now that we already crowned the king. As you know, on Rosh Hashanah we crowned the king, and the Rabbeinu Shalom is going to add to each and every one of us that it should be a lucky year and a good year physically and spiritually. And we will continue to add in the study of Torah and the fulfillment of mitzvahs, and in davening and giving tzedakah. As we said before, also v'ahavta l'reacha kamecha, our deep concern for our friends, that we're going to go out and get our friends. The boys are going to get their friends in Tzivos Hashem, and the girls are going to get their friends, their girls' friends in Tzivos Hashem. And all together we're going to fight to knock the Yetzer Hara out. And through this we're going to bring that great victory for Klal Yisrael. And that's going to bring Mashiach Tzidkenu. As we sang before, we want Mashiach now, but we want him actually to come, as we already said. And what is the deep concern for these special days of Aseret Simei Tshuva? So the Rebbe explained to us that maybe one may think that now that we already made the king, he's already the king. So we know that the king in the Chodesh Elul was Melech Basada. He was out there in the field near everybody else. But now that Chodesh Elul went away, and now the king went back to his capital city, and we made him already the king of Klal Yisrael and the king of the world. He is the king. So now that he's gone back to his palace, now that he went back to his palace, so it's over, so we're not so close to him. And we haven't got the same relationship that we had before. Says the Rebbe, that's not the way it is. It's just the opposite. The Rabbeinu Shalom is closer to us now than he even was before.
And he is more yet with each and every one of us. Because Dirshu Hashem B'Yimotzei, says the Navi. Now is the time when you can find him. He's right next to us. The Rabbeinu Shalom is closer to us now than he was before. And he's tied to each and every one of us, and especially to Jewish children, more than he was before, more than he is throughout the entire year. So here we come to learn a very important lesson. Maybe somebody may think that God has separated because he's now in his palace, so he's not so close like he was before. No, he's closer than he was before, and he's close to each and every one of us. We have made him the king, and we are like the spark that's close to the main source of the fire. And this has come into our soul, to our neshama, and to the Jewish body, which is Jewish Kinderlach. And then through this, he becomes the king for the rest of the year. And V'hini Hashem Nitzavolav, like we said before in the Pesukim, that the Rabbeinu Shalom stands over us and watches over us, and he's Boichen Kloyes V'leiv. The Rabbeinu Shalom checks each and every child, what's doing in his heart, what's doing in his mind. And by the fact that we learn more Torah and we do more mitzvahs, the Rabbeinu Shalom is proud of us. And Neitza Matoi Mase Yodel Espor, God shows off with his Yiddish Kinderlach. And he's very, very proud of the fact that we are his children and we are Tzivos Hashem, and that we are doing what has to be done. So now it starts off the year where the Rabbeinu Shalom is closer to us, and this gives us the ability to be able to do more in life with more joy, with more lebedigkeit, with a happy heart, that we should conduct ourselves the way Tzivos Hashem, soldiers of God's army, both the boys and the girls, should know that they have to do. And this is going to bring God closer to us, and to our parents, and to our friends, and to Klal Yisrael. And this is going to speed up the fact that the Rabbeinu Shalom will ultimately, very, very quickly, will reveal himself to us in the Beis HaMikdash, Bahar Hashem Yeroeh, where God will be able to be seen by each and every one of us with our own eyes. And that's going to be very, very speedily through Moshiach Tzidkenu. And the binyan, I missed the word. Through Moshiach Tzidkenu, who will come down, it will be revealed in the Beis HaMikdash, which the Rabbeinu Shalom is going to send down to us here on this world. In der Service mit Schuhe hat man sich zusammengeklebt bei jedem Schlichi, Dienstag, was wie in der Mond mehrere Mal, der Mond ist noch einmal, der zweimal gezählt, Tevla Shamayim und Tevla Brius, wo das verstärkt noch mehr, denn wir keinem sein, den Klau Gottl beteilen, abzuziehen, noch von der Bries, noch Kinder und noch Erwachsene durch die Heische Leib Oves Albonin, alle Deibonin, zuziehen sie alle in Zivis Hashem, und sie sollen wissen sein, a der Rebestelle sitzt bei Motzi und Kore, darf man so noch mehr zugeben, in Mekayim sein dem Rebestens Unsorgen, wo das wird unterstrochen noch mehr, was man sich zusammengeklebt in der Tag, was mir sagt dafür, hat Rebester hat einmal gegeben die Brache von zweimal geteilt, aber wir konnten gute Sachen in alles, sei Ruchni, sei Gashmi, sei mit sich und sei mit Labrius, und das Gufe, wie das in Parsche Hasino, in der Dritt verbunden mit dem Chelik von Hasino von Schlichi, wo dort wird speziell unterstrochen, die Liebschaft von den Nebesten zu jüdischen Kindern, bis wann es, als sie seinen Gewinn in dem ersten Golus, oder das Golus mit Zerayim, was alle Golli seine verbunden und ähnlich zu dem ersten Golus, erzählt man in den Psukim von Heinteker Sedre, von dem Chelik, verbunden mit Dienstag,
אז ויניקהו דבש מסלע ושמן מחל משצור, aber ich als jüdische Kinder haben sie gefunden in Goles Mitzrayim. Und sie gewähren als eine, was haben gedeiht, weil sie werden sie speisen und weil sie werden sie bekommen alle Sachen, in welche sie nötigen sind. Und der Ewigste allein das durchgetan und durchgeführt und hat sie gegeben, alles, was sie davon haben, und nichts nur gegeben, was wir dafür haben, als ein Muchlech, als eine Nötigkeit, nur gegeben Dwasch und Schemen, die süßste Sachen und die geschmackste Sachen und die freiliche und die beste Sachen von jeder Sache, in welche sie haben sich genötigt. Und a viel als hat sich heiß gewesen, dass es a Selle und a Zur. Auf in der Chateve sagt man nicht, weil sie a Jid wird können durchkommen und haben alles, was darf haben. Und haben die alle Sachen in a guten Leben und in a süßen Leben und in a Leben, wo das Beste, was sie kann sein, hat sich angeheben. Mit jüdischen Kindern in den Mächten Gottes, a der Rebester allein hat sie versorgt, nicht gucken dich, was a Selle und a Zur, hat sie versorgt mit das Beste und das Schönste, Begashmius, und die jüdischen Kinder haben bewiesen, als sie seinen verdienen, dem spezielle Beziehung von dem Rebischen, von dem Kommandieren Chief, waren heimliche Ruhe Tchila, durch die Ruhe, was sie haben gesehen und verstanden und gefühlt, aber Rebester nimmt spezielle Kirche und tut alles, was wir haben von allen besten Begashmis und beruchnig ist, seine Säge werden von der Erste, was haben anerkannt und gefühlt. Der Rebester ist Bohrer von Schamayim und Sohret. Ist der 91er Beschaffer und der Balabos von allen Himmeln und Erd. A viele, wenn gefindt sich in Gold, ist das Sechet a Schamayim und Sohret, wo der Rebester hat sie beschaffen, der Funde verstandig. A Kore wie Lecher hat Dover mit jedem Tester gesagt. A jeder Sache, wo der Rebester hat Ton gesagt, ist das Neun, zu jeder Kind zu Mekayim sein und zu jeder Erwachsenen zu Mekayim sein. Und der Rebester ist der einzige Balabos in Golus, Punkt wie gewesen in der Zeit von Beis Hamikdash, wo das alles hält noch mehr zu, dem durch Yismach Yisrael Beiser ihre Töchter gesagt, als Jid und unlebendig von jüdischen Kindern geht zu, in sein Simche zu tun, wo der Rebester hat ihm angesagt, kommt das noch schneller auf am See, a Yismach Hashem bemeißer, a der Rebester beweist begole offener Heid, sein größtes Simcha mit jeder Jiden und mit allen Jiden und gibt sie die größte Brache, als sie kommt, die Gehülle Hamitis war schlimmer, als jeder Jid und alle Jiden, unendlich von jüdischen Kindern, Binoreinu, Biskeneinu, Babaneinu, Bidmeseinu, von jung bis alt, Schleimus an der ganze jüdische Volk, nimmt mit die Schleimus a Teilo, dem Rechush Godel, der Asach Teilo und Mitzvahs, was hier hat gelernt und Mekayim gelernt, und hat echt Gewicht auf feire Chaverim und Chavertes und Eltern, als sie sollen echt als sie tun, wird der Schleimus a Teilo, und mir geht bekore Mamo schnau in a Zehna Agdesha in unser heilige Land, wo sie ist ganz von der Rebester Hittir
und Shemer Israel Leonen und Leishon, hielt sich ständig, und wie mir sagt, in dem Schier Tilim von heiligen Tag, hebt sich an, mit Adeshem Rei Lejechsa, ad der Rebester ist a Reihe von jeder Jiden und alle Jiden, ist a sichere Sache, als Lei Echser, als es keine Sache mit Fällen. Und wir verwendet dem Schier mit Heshia Samecha, und Vorech es nach Losecha, und Rein Venase Madu Elam, a der Rebester Hide Jiden noch in der letzte Tag von Golus. Und Gor in Gichen ist Venase Madu Elam, nimmt sie a Reis von Golus und bringt sie in Eretz Israel Gvulisera, in a ganze Eretz Israel, a ganze Echet, was sie hat nach dem Scholim Boretz, a nemesen Scholim, durch den Ruf, was mit Fitzach, wie der Rebester will, die angepasst und den Schulchan Aruch, hat mich in dem nemesen Scholim, durch stehende Stadt, noch in der letzte Tag von Golus, und dort ist halt noch mehr zu, denn Heshia Samecha, als kommt die größte Yeshua, da Reisnehmen von Golus, und reinbringen in Eretz HaKedesh, und mit der Simcha vetur Levov, bim Heira B'yameinu Mama. The Rebbe continued to explain that we get together in Aser Simei Tshuva on a Tuesday. And the Rebbe has spoken many, many times, as you know, the importance of Tuesday. Tuesday is the day when the Rabbeinu Shalom said twice the word Ki Toiv. And that is that it's good for the Shemayim in the spiritual sense and also in the physical sense. So this is all helps to bring together, since it's a big cloud Godel Batira, that this will help to bring together children and adults. That through the children, that through the kids, the parents will be able to come back. Through the Tivus Hashem, they will influence the parents. Because we bring to them the message that Korev Hashem, now God is with us. God is to be found next to us. And we are, through the fact that we fulfill the mitzvahs of Hashem, we do everything that the Rabbeinu Shalom wants us to do. This brings speedily and speeds up the bracha that God should give us, that it should be twice Ki Toiv, and that we should be able to do good with ourselves and to do good with our fellow Jews. And then the Rebbe connected it with the Parsha of the week. The Rebbe says, when you take a look in the Parsha of the week of the third Parsha, for which we have to learn on Tuesday, you see how much God loves Yiddish Kinderlach. Why is it in the Parsha of the week it's told that in the first Golus, when it was in Mitzrayim, that this was, we know that every Golus is tied in with the Golus of Mitzrayim. So it says over there, Vayanekeu devash misela, v'chema michal mishtzur, v'shema michal mishtzur. So what happened over here? That God made it possible for the kids in Mitzrayim, that they had everything that was good and everything that was sweet and everything that was the best. And you know who took care of it? The Rabbeinu Shalom himself. So it's, you know, after all, you're in a desert, or you're in Mitzrayim, in a terrible place. And this was a place which looked very, very bad. And everybody thought, how could something be from there? But the Rabbeinu Shalom, he himself made it his business, that although it looked like a rock and a stone, and we figured out naturally, how could you ever have what you want? But Rabbeinu Shalom, because he recognized the fact that the kids played such an important role, and so he himself provided the kids with everything that is the best. And the kids, like you, Kinderlach, of Tivus Hashem, you hear? Just like you can show how much you are worthy of God's blessings from the commander-in-chief himself who commanded you. But how did you show this? You showed that you understood it. That because God went to all this trouble to see to it that you should have everything that's good and sweet and the best. So you were the first ones to say that that God created heaven and earth. And even in the Golus,
It's the same Rabbeinu Shalom who made heaven and earth, that same God. So we understand that the Rebbe connected all the psukim that we said here, practically all of them. And God said to every single child and adult that you should know that there's only one boss in the whole world. He was the boss, is the boss, and will continue to be the boss. That's the Rabbeinu Shalom. So because of that, we are fulfilling what the Rabbeinu Shalom wants. We were the first, the Kinderach were the first to recognize that he is the boss. So the Rabbeinu Shalom now is going to see to it. Just as he was the boss in the Beis HaMikdash, he's going to speed it up and see to it that Yismach Yisrael Ba'osav, to the fact that we are happy and we add simcha by doing God's will. The Rabbeinu Shalom will make us stronger, and the Rabbeinu Shalom will also show that he is happy with us. And what is he going to do? Here's where the Rebbe gave us this wonderful, wonderful feeling and told us that the Rabbeinu Shalom is going to give us the biggest bracha that could be. And the Rabbeinu Shalom is going to send us the Geula Shlema. And it's going to be B'nareinu V'skeneinu B'vaneinu V'skeneinu. With our kids, with our elders, we're going to go out of Golus, young and old alike. And it's going to be Shlema Sa'am. We're not going to be Chalilas divided, but it's going to be all the Kinderlach and all Klal Yisrael are going to be together. And where are we going to go? The Rabbeinu Shalom himself is going to take us with the Shleimus HaTorah, with the complete Torah, the Torah that you learned, the mitzvahs that you did, that tremendous amount of Torah and mitzvahs, and not only what you did yourself, but what you influenced on your friends and parents that they should do. So the Rabbeinu Shalom himself is going to take us very speedily, La'artzeinu HaKadoshah, to our holy land. And what means holy land? A land which is completely holy. And the Rabbeinu Shalom watches over it. Lo yonim v'lo yishon. The Rabbeinu Shalom never sleeps. God watches over the Holy Land. And we said today in Tehillim, I bet everybody of you said Tehillim, right? You all said Tehillim this morning after the davening. So it starts by the Mizmor LaDavid Hashem Ro'i Lo Yachsa. God says, I am the shepherd. I am the shepherd Lo Yachsa. A shepherd who takes care and makes sure that every single Jew should have what he needs and what he wants. And how did we end? The last kapitel, before kapitel, in the end of kapitel Chav Ches, we said over there, you remember? How many remember? Let me see, how many remember this? The last posik? Hoshia esamecha. I didn't see too many hands. Hoshia esamecha uvorech es nachalosecha ure'eim v'naseim ad ha'olam. What did the Rabbeinu Shalom say? That God watches us even in the last days of Golus. And God is going to bring us all together. And all together to a complete Eretz Yisrael, where there's going to be true peace. And why is it? Because it's going to be the kind of peace that God wants, because we are going to live according to the Shulchan Aruch. And in the last days of Golus, the Rabbeinu Shalom is going to speed up the Golus to end very quickly. And the Rabbeinu Shalom is Oishia Samecha. And because he's going to see to it that we should have the biggest Yeshua that could be. And what do we all need, Kinderlach? What do we all need? What's the biggest Yeshua? What? I didn't hear. A little louder. I want the Rebbe to hear. Otazoi. So the Rabbeinu Shalom will take us out of Golus and bring us La'artzeinu HaKadoshah to the Holy Land. The Simcha, it's going to be with joy, and it's going to be very, very quickly. As the Rebbe said, it's going to be b'mehera b'yomeinu mamish, and say Yomein. Na dort darf man noch bewahrnen, was der Jetze guckt sich allemal zu und sucht Wegen, was sie zu einer Walbung sei, was sie stellen, a jüdisch Kind oder an Erwachsenen, soll noch mehr zugeben in Teiro Mitzvahs und noch mehr Zuheilung. Die Gehula durch Mashiach Zitkenu hat man nechet an Anweisung, was mit darf sich finden in einem Fall, wenn der Jetzer will stellen,
durch die spezielle Sache, was sie da heimtigen Jahr, echt in dem Chedesh Tishrei, wo demult wird, 13 Tage in einem 100 Jahr, sind die Histalkus von dem Reben Maharash, was gegeben an Lohnweisung verrieden, aber man soll sich nicht zugucken und sicher nicht schrecken sich, wo die Welt sagt, wo der Jeser sagt, und man soll lechatchile gehen, mit lechatchile arribe, was nehmt das praktisch, wenn geht zu jeder Kind, aber der Jeser kommt zu gehen und will sterben und mit Walbel sein und hebt da mit dem Teine, aber du bist ein kleines Kind und du darfst erst wachsen und erst damit wirst du darf mal rumgucken und danach wirst du sehen, dass du da eine Welt, wo du darfst dich fühlen anders wie die ganze Welt. Aber als du kommst zum Essen und Trinken, darfst du machen eine Broche und danach hechet eine Broche achereino, ehe du esst und trinkst. Darfst sich voneinander fragen, zieh das a koschere Sache, bischaut als die Melodie, was du sollst sich spielen mit der zweiten Kind. Darfst du fragen bei dein, was lernt mit dir, der Madrich oder Madriche, zieh sie nicht, ist die Zeit, wo du darfst lernen, Teile oder mit keinem sein Mitzvahs, und als rechnet, hofft, der Jeser, a dure der Ruhe, was gleich hereinschleppen, auf hereinlassen sich in a Vikuach mit wird Weg in Zeit, auf Teile nach hin und Teile nach her, die Zeit, was a sehr teuer, wo in derselben Zeit kommen sich lernen, Teile, und mit keinem sein Mitzvahs, der Mitzvah von Einwirken auf der zweiten jüdisch Kind, soll werden noch mehr jüdischer wie früher. Sagt der Rebbe Maharash, als man darf sich aufführen, mit lechatchile arribe, als kommt zu gehen der Jeser und will mit euch reden und euch sterben, entfert ihr ihm gleich, als ihr seid arribe, ihr seid Hecher und hat nicht zu tun mit dem, worin erst Bereich Aschona hat gekränt dem Kaiser und wird Melech, hat in sich die Starkheit und die Schlichus, wo der Eberste hat teilgegeben durchführen in Welt, also sein Gott hat Dire betachteini und hat nicht in Zeit, vernehmen sich mit Narrigkeiten, was will zu tummeln und machen nach Helden, was soll sich fühlen, ihr wisst, wie sie steht in der Teile, und als fühlt die Sache, und auf der Dämmelt hat basiert, der Hashem nicht so wohl, und gefragt noch in der Service in der Tshuva, als noch mehr lohnt zu euch, sein Tiraribe und gleich mit der Chatchile, a viele nicht herrendig seine Teile, weißt du schon, was ich darf tun, und was ich darf sich fühlen, und was ich darf einwirken auf der Zweiten, und so eine sichere Sache am Stolzer, mit der Chatchile arribe, ist man sicher mit einer Zeher. Die fragt noch, am hat dem Schuss von Tzadiki Israel und in dem Jahr dem Schuss Mijucha, was sie geworden 100 Jahre von der, was hat Nachricht geworden und mit dir geworden jeder Rieden, als kann sich fühlen mit der Chatchile arribe und hat Jezer seine Walbo, entfert ihm, als hat nicht in Zeit auf Narrigkeiten, worum gehört zu Am Chochon und Nove. Lernt Teir und ist mit keinem Mitzvah. Und hat die Starkheit und die Schlichus von dem Ebersten, ist eine Sache Hecher und eine Liebe von allen Stellungen und fiel durch sein Schlichus auf den besten Neffen.
Und noch mehr, führt durch die Schlichus wie der Mond flieh, wie sie darf sein in Avedas Hashem, bei dienen der Lebenschten und durchführen sein Schlichus. Darf da sein Besimcho, auf Tuvli Wov, der Vater wird menechet Messiahim sein, dem einzigen Zusammenkleiden sich. Durch den Ruf mit Nigunim, echt verbunden mit den Sachen, was man der Mond flieh, zum allen Menschen, also zu Eizer wie Sufort, Dabru Dover will Jokum ki Imonu Keil, a der Jeser will bringen an Eizer oder geben an Eizer oder etwas sagen, sagt man ihm ki Imonu Keil, a der Ewigste mit uns, seinen wir Melachatchila Riebe, und sie hat vernehmt den ganzen Kinort nicht, und wir rechnen sich nicht mit dem zusammen, wo das ist noch mehr Zuheilung. Eiche dem Ach Tzadikim jeduli Schmecha, Yeshu Yeshori Mesponecha, die Geulah HaAmitis war Schleimo, durch Moschiachen und Messiahim sein mit Nigen, als ne will Moschiach soll kommen now, wo das wird kommen durch den Ruf dem Posik, Eichet Messiahim sein mit dem Nigen, von Yeshia Samecho, und Voreches nach Losecho, und Rewe Nasim Adoelo, bim Heere Biameinu Mama Schnau, wo das nicht noch mehr zugeheilt werden. Du drüber, der noch wird min geben at Beis auf Tzedaka, und Gdele Tzedaka, Shemekareves es Hagiulo, als wird kommen der Achishena, die Geulah durch Mashiach Tzidkenu, Gott schnell aruf, im Amame Schmaie, und man wird fliehen, noch schneller, wie man fliegt mit der Jet, wo mit fliehen im Amame Schmaie, mit der ewigsten Jet, nach Zema Hagdesha, und dorten Gufe in Yerushalayim Mira Kedesh, und dorten Gufe in Migdash Adne, keinu no Yadech in dem Beis Amigdash, bim Heira Biameinu Mama. So far we've been doing very, very nicely, both the boys and the girls. The Rebbe said over here that the way we protect ourselves against the Yetzer Hara. So this is the way the Yetzer Hara works. You hear? He comes and he tries to tell the little kid that who's working and working hard to be Mekayim Torah Mitzvahs, who wants to do everything else. And so what does he do? He tries to come and make trouble. So what does he do? He comes to say, hey, you're a little kid, get lost. What are you bothering with learning Torah mitzvahs? What a little kid like you, what could you accomplish with your learning Torah or doing mitzvahs or getting your friend in Tzivos Hashem or something of that sort? So here the Rebbe told us that this is a special year. 13 days, that's 3 days after Yom Kippur, on 13 days in Tishrei will be 100 years since the Rebbe Marash, one of the Rabbeim, came and he was the Rebbe at that time, and he taught the Jews how we should live. And he told us like this, that you shouldn't look what the world says, and you shouldn't get scared from the Yetzer Hara. But he coined an expression, Lechatchila Ariba. I want to hear if you could say this with me. Lechatchila Ariba. Let me hear. Say it one more time. And the third time, but loud. You're doing very good. You're perfect. So now he says the Yetzer Hara comes and he tries to tell him, listen, stop wasting time. What are you doing all these things? Look, he says, you got to look in the world. When you got to be together with everybody else, there's a big world out there. So and he says, when you go out in the world, before you go out, you have to eat something. First, you got to find out if it's kosher. Then you got to make a bracha before.
Then you got to make a bracha later. And when they call a kid to play, so he says, wait a minute. I have to ask my Rebbe. I got to ask my teacher. If now is the time, maybe I got to go learn Torah. Maybe now is the time now is the time I have to go do mitzvahs. What is the Yetzer Hara figure? Listen, let me get this kid a little bit in an argument. Let me get him into a debate. And I'm going to work with him. He figures like this. He'll keep talking to you. And you'll tell him one thing, you'll tell him another thing, up and back, the while you're not going to learn Torah, the while you're not going to fulfill mitzvahs. So the Rebbe came and says, listen, we got a new pattern. You hear, we got a formula. We knock the Yetzer Hara right on his nose and get through it in 1, 2, 3. And we tell him, listen, I want to tell you something, Mr. Yetzer Hara. You should know like this, I'm smarter than you are. And I'm a lot ahead of the game than you think. Because you know why? I was taught lechatchila riba. What does that mean? You should know like this, I just passed Rosh Hashanah. And on Rosh Hashanah, I crowned the king. And the king of the Melech Yisrael and the Melech HaOlam. And you should know that a servant by a king is also a king. So I got the power, and I know what I'm supposed to do on this world. I know my mission. My mission is I got to make this world a dira lo yizbar b'tachtonim. I got to make sure that the Rabbeinu Shalom should have a place where to live. So listen, Mr. Yetzer Hara, I got no time for your narishkeiten, and stop bothering me and get out of here. And don't stand here and hack me a Chinese because I got no time for you. I got to go to the yeshiva. I got to go do mitzvahs. I got to talk to my friends about joining Shivas Hashem. So here comes the Rebbe and teaches us. You should remember, he says to the Tali Yetzer Hara, V'hini Hashem nitzav olav. It's Aseres Yemei Tshuva. And I got the Rabbeinu Shalom right next to me. And I stand on top of you. I'm not afraid of you, and I got you where you cannot hurt me. And right from the beginning on, I know exactly how I have to conduct myself and what I have to do. And when you take that slogan of Lachatchila Ariba, then there's no question of a doubt that you're going to get through with that Yetzer Hara real quick. You're going to knock his block off and get rid of him. And especially when you got the schus of the Tzadiki Yisrael, because this is 100 years since the Rebbe Marash was here, when he told every Jew, that's the password. The password is Lechatchila Ariba. Let's hear it again. Okay, so when the Yetzer Hara comes to you, you tell Mr. Yetzer Hara, get out of here. I got no time for nonsense. I am an Am Chochem V'Novim. I come from a learned people and a smart people. I learn Torah and do mitzvahs. And the Rabbeinu Shalom himself gives me the koyach that I should be able to fulfill my shlichus and do more in Avodas Hashem. Not only am I going to do it because I have to do it, but I'm doing it with simcha, with joy, because I'm happy to do it. So says the Rebbe, and here's where we come to the point that we do it with joy. So we're going to finish now this kinus. We're going to finish with nigunim. And we're going to sing the kind of songs that are tied in with what the Rebbe spoke. First, we're going to sing the song of Utzei Tzivasufa. What does that mean? There's a little bit of different types that the Rebbe told us now. The Rebbe said, Utzei, are you listening? L'chatchila Rebbe. The Rebbe told us, who is giving us the advice? The Yetzer Hara. And we're telling him, the Sufa, all your advice is not worth anything. You know why, Mr. Yetzer Hara? Ki imanu kel, because the Rabbeinu Shalom is with us. And we don't need your advice, and we don't need you to tell us what to do. We know already what to do because the Rabbeinu Shalom told us what to do. And we live by the slogan of Lachatchila Ariba. So what you're trying to do, you're not going to accomplish. And that's going to speed up. When we'll sing Yutzu to the Sufa, that's going to speed up the Ach Tzadikim. Yedu Lishvacha, Yedu Yishorim Espanecha. That's going to bring about the real redemption, the real Gula, through Mashiach Tzidkenu. And we understand that right after that, we're going to sing that we want Mashiach now. And we're also going to sing Haishia Samecha Vorach Es Nachlasecha. That the Rabbeinu Shalom should take us and carry us very speedily to Eretz Yisrael, and he should speed it up
through the fact that we're going to give tzedakah, that will speed it up still more. And we know that Gedolei tzedakah shebekareves es ha'geula. Through charity, we bring about the geula, we make it achishena much quicker through Mashiach tzedkeinu. But listen to this. You didn't know, huh? Did you know how you're going to go to Eretz Yisrael with Mashiach? Do you know how you're going to go? Your teachers are going to ask you tomorrow in your classes. You better know it. The Rebbe just told us, you hear, that there is a new jet airplane, faster than all the airplanes. And the jet, this jet, which is the fastest jet in the world, is called Ananei Shmaya. These are the clouds of the Rabbeinu Shalom. You hear? The Rabbeinu Shalom is going to put us in the cloud, and whoosh! We're going to be right in Eretz Yisrael. Wouldn't take a second even. So quick, faster than any jet can ever bring us there. So, we're going to sing Oshia Samecha, and that's going to help bring that the Rabbeinu Shalom will take us in his jet, in the Ananei Shmaya, La'artzeinu HaKadosh, to our Holy Land, in our Holy Land, in Yerushalayim Ir HaKodesh, and in Yerushalayim Ir HaKodesh, in the base HaMikdash, which is going to be B'meheira V'yameinu Mamish, Ayadei Moshiach Tzidkeinu. Okay, and now that we are here, and we're going to start singing. No one should start singing. The songs are going to be led by Chazon Moshe Teleshevsky. So just wait a minute. But before that, we are in Aseres Yemei Tshuva. And although our Melech, the Rebbe soll gesund sein, is in his Alma, and he went back to his palace, but we went back with him. And Vehine Hashem Nitzaval of the Rabbeinu Shalom is close to us, so you can just imagine how close the Rebbe is to us. So we're going to wish all the Jews throughout the world, I'm going to wish the Rebbe, Ach Sime Nagmach Sime Teive, the Teiv Anire V'Anigle Begashmi Seberuch Yiskam Yochad, and no more fooling around, but he should take us with Mashiach Tzidkeinu Mamish La'artzeinu HaKadosh now. Utsu Europa, Dabra Dobar Vene Yaakov.
Jeder. First, to go up and get their dance, but before that, I want to give everybody here, especially the teachers, the Rosh Yeshivas, the Madrichim, the Mamunim, a big Yasher Koyach, and the children. You are beautiful. God bless you. How about singing something while this is going on? The Madricha should line up. Am Yisrael,